মেহনাজ রহমান, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে। ডক্টর টিভি প্রেজেন্ট সাম্প্রতিক ভাবনার প্রথম পর্ব, যার মূল বিষয় ক্যারিয়ার আফটার প্যান্ডেমিক দিয়ে আজ আমরা শুরু করছি। প্রথমেই আজকে আমাদের সাথে আছে দুজন খুব স্পেশাল মানুষ, স্পেশালি আমার খুব পছন্দের দুজন মানুষ, যার মধ্যে প্রথম মিস্টার রুমি তারেক মদুদ, FCMA, ডিরেক্টর অফিস অফ প্লেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যালামনাই of American International University, Bangladesh, former Executive Director of Bangladesh Securities and Exchange Commission. He is also a member of Chartered Institute of Management Accountants, UK. He is my direct faculty, mentor, এমনকি আমার ক্যারিয়ার জীবনের প্রথম সুপারভাইজার। Sir, I'm very glad to have you with our show. It's my pleasure, Ma. It's my pleasure. Next, I'm talking about Zara Mahbub, যার ব্যাপারে যদি কথা বলতে চাই, যেটা প্রথমেই মাথায় আসবে সেটা হলো বিউটি উইথ ব্রেইন। She is the country director and CEO of Kazi IT Center Limited. She was executive vice president, head of communication and customer experience at BRAC. তার আরেকটি বড় পরিচয় হলো তিনি 3টি সন্তানের মা। So at a time, a very good mother, a very good wife, a very good sister and a very good daughter. একসাথে এতগুলো রোল প্লে করার পর একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনে সিইও পোস্টে তার একই সেম রোল প্লে করার জন্য ম্যাম, ইউ ডিজার্ভ আ ক্ল্যাপ অন বিহাফ অফ আস। So much. Thank you. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Sorry, আমার ক্যামেরাটা প্রথমে বলিনি ম্যাম, আমি আমার আন্ডারগ্রেড থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আপনার কোনো স্পিচ, কোনো টক শো বা কোনো ইন্টারভিউ মিস করিনি। যখনই আমি দেখি তখনই আমি কোনো নতুন কিছু শিখি বা অনেক বেশি মোটিভেটেড হই। সো আই এম ভেরি 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 গ্ল্যাড যে আমি আমার প্রথম পর্বটি আমি আপনাদের দুজনকে দিয়ে শুরু করতে পারছি। Thank you very much. Thank you so much, Mehnaz. It's an honor to be here with Tariq sir. Thank you. It's can I request you right at the start to refer to me as Tariq Bhai and that kind of, you know, informal. Yeah. Happy to. Sure. Thank you. ওকে, আলোচনার প্রথমেই শুরুতে যেহেতু আমাদের মূল বিষয় ক্যারিয়ার, সো ক্যারিয়ারের সাথে আমাদের এডুকেশনটাও অবশ্যই সবার প্রথমে মাথায় আসে। যদি এডুকেশন নিয়ে বলতে চাই তাহলে প্রথমে আমি স্যারকে এটা বলবো যে বাংলাদেশে এই প্রথম আমরা এরকম একটা সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ করে একটা নর্মাল লাইফের মধ্যে থেকে হঠাৎ করে আমাদের লাইফের জন্য একটা ডার্কনেস চলে আসলো। এবং প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে অনলাইন এডুকেশন সিস্টেমটি আমাদের মধ্যে ইন্ট্রোডিউস করা হলো। তো এই যে অনলাইন এডুকেশনটি শুরু করা হলো স্যার, এটার ইম্প্যাক্ট টিচিং হোক, লার্নিং হোক, স্টুডেন্টদের অর ফ্যাকাল্টিজদের হোক, দুই পক্ষ থেকে এটার ইম্প্যাক্টটি কি বা এটার ফিডব্যাকটি কি পজিটিভ অর নেগেটিভ, আপনার কি মনে হয়? আচ্ছা, first of all, thank you very much, Mehnaz. Thank you very much to you and your team, সবাইকে আজকে আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য। ক্যারিয়ার যেটা Mehnaz জিজ্ঞেস করলো যে এই যে হঠাৎ করে প্যান্ডেমিকটা হয়েছে, so you mentioned the word black or dark period. I would request you to এই শব্দটাকে সরিয়ে দাও, because you see প্রত্যেকটা মানুষের জন্য career is a challenge and starting a career is a big challenge, এবং সেইখানটাতে one has to anticipate odds. প্রত্যেকটা সিচুয়েশনে কিন্তু শুরুতে স্টার্টে কিছু না কিছু প্রবলেমস থাকে। কিছু প্রবলেমস হয় মাইক্রো লেভেলে, আমি ভালো ছাত্র না, আমি কোথাও মানে কোনো সময় 2.8 এর উপরে যেতে পারিনি। This is a completely একটা hypothetical situation, that's not the real situation, but you know whatever, কিছু না কিছু সবসময় একটা প্রবলেম থাকে এবং সেইটাকে মোকাবেলা করার জন্য, সেটাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য, সেই প্রবলেমটাকে ওভারকাম করার জন্য আমার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস ইজ টু রিমেম্বার যে ইটস নট এমপ্লয়মেন্ট ইন দ্য পোস্ট প্যান্ডেমিক, why don't we call it career planning during the pandemic, because the planning has to start now. Yeah, so the process of planning has to start now so that inshallah যখন এই প্যান্ডেমিকটা ওভার হবে, we are ready to handle that challenge. This is an important, I think, first thing that I would like to mention. So সেই দিক দিয়ে আমার মনে হয় generations of students, আমি যখন 60s এর স্টুডেন্টস ছিলাম কিংবা দ্য কারেন্ট স্টুডেন্টস অর হোয়াটএভার, সব সময় একটা নতুন সিচুয়েশন ফেস করতে হয়েছে। লেটস সে 70s থেকে 80s থেকে 90s, ইন্টারনেট কামিং ইন, দ্যাট ওয়াজ আ বিগ চ্যালেঞ্জ। আজকে ইন্টারনেট gaining a completely different place in our employment scenario is another challenge. So if you look at it as a progression of challenges
rather than the onset of one challenge, then I think things become a little bit more easy to understand. I hope I could explain that. ম্যাম আপনি যদি কিছু বলতে চান। So I echo what sir just said. Sir Tariq bhai just said. এখন is a time, আমি যেটা সবসময় অনেক কয়টা ওয়েবিনারে গিয়েছি ওখানে বলছি যে this is a time to retool, re-strategize and basically revisit what we want to do and basically just get ready for it. This is একটা mandatory break আমরা পেয়েছি হয়তো, হ্যাঁ, যেটা আমি আমার ক্যারিয়ারে কখনো পাইনি। আমি 24 বছর পরে বাসায়। So I'm retooling in the personal aspect, financial side, getting leaner, অনেক কিছুই করছি আমরা। So for students and especially people looking for work, this is a great time for you to just pause and re-strategize. This is great. আমিও একদমই নেগেটিভলি দেখছি না এই সময়টাকে। এরকম সময় আমরা আশা করছি সামনে আর কখনোই পাবো না, এরকম একটা প্যান্ডেমিক কিংবা একটা ওয়ার সিচুয়েশন, মানে নেগেটিভ বিকজ অফ দ্য কোভিড। However, এই ব্রেকটা was a welcome break, I would say. ওকে ম্যাম, আমার প্রশ্ন আপনার কাছে আরেকটি থাকবে যে এই প্রথম যেহেতু আমরা একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছি এডুকেশনের জন্য, সো অফকোর্স এটা আমি বলবো যে একদিকে আমাদের এটা চান্স, যেটা সম্পর্কে আমরা জানতে পারছি, এটার সাথে আমরা ইউজ টু হচ্ছি। ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরাও তো কিন্তু অনেক আগে থেকে এরকম ভাবে ক্লাস করে আসছে বা এইভাবেই লার্নিং প্রসেসটা ওদের এরকম ছিল, বাট আমাদের জন্য ফার্স্ট টাইম। সো এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মটিকে আমরা স্টুডেন্টরা বা ফ্রেশাররা বা যারা মাত্র শুরু করেছে আর কি কি ভাবে ইউজ করতে পারে? Oh, it's wonderful. এখন তো মানে বলেন না, the world is my oyster. So এখন you can go out and take courses যেটা you wanted to think যে আচ্ছা আমি তো সায়েন্সের দিকে veer করে গেছি, বাট আর্টস এর এই সাবজেক্টটা কেমন হবে একটু করে দেখি। যে আমরা বলি না বাংলাদেশে আমরা 2-3 বছর বিবিএ করে ফেলেছি, oh my god, I will not be able to change. So this is a good time to go on to Coursera or Udemy and the other places and explore. আমি I want to share on this occasion যে আমার মেয়ে ক্লাস 9 এ উঠলো, কালকে থেকে ওদের ফার্স্ট ক্লাসেস শুরু হবে অনলাইনে। তো ও কিছুদিন আগে আমার সাথে আর নাভিদের সাথে শেয়ার করলো যে সে ইন্ট্রোডাকশন টু নিউরোসায়েন্স একটা ফ্রি কোর্স University of Chicago, she signed up for it. So I said, why? Well, ma, because you know what, I want to see what it is like. So I said, wonderful. So একটা ক্লাস 9 এর মেয়ে যদি এরকম এক্সপ্লোরেশন করতে পারে, anybody can actually do it. And I encourage people to do it. Completely মানে laterally opposite একটা subject নিয়ে, why don't you look into it? There may be something which will spark a light and you'll say, oh my god, this is fantastic, আমি কেন করিনি এতদিন। Can I add something to what Zara said just now? You know, this thing, আমাদের দেশে না, we students are, or when as students we were too sort of boxed in. বলা হয় যে আচ্ছা সে তো আর্ট সেকশনে, সে সায়েন্স সেকশনে, and everybody is boxed in. ইউরোপে কিংবা আমেরিকাতে কিন্তু সেটা না। You see, আমি একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই। আমি একটা অডিট ক্লাস নিচ্ছিলাম a few years back, and I was telling the students, যেহেতু আমি ডাইরেক্ট প্লেসমেন্ট, যে how do they look at the future, যেখানে নাকি they will have to apply for a job, etc. এবং যদি ক্লাসের মধ্যে যদি 60% যদি 3.5 প্লাস হয়, what is there to choose from for the corporate? চুজ করার আছেটা কি? সো আই টোল্ড দেম যে তোমরা বাবা একটা স্পেশাল স্কিল ডেভেলপ করো না কেন, কোনো একটা ভাষা শেখো। And then few students did that, but I'm not going to go into that story. What I'm trying to say is that আমরা এখন সব ছেলেমেয়েরা তোমরা বাসায় বসে আছো, একটা ভাষা শেখো, একটু মাইক্রোসফট এক্সেলটাকে learn how to write a macro, how to develop a macro, learn French or Spanish or whatever. Why? Because যখন দেখবে যে সিভিতে একটা এক্সট্রা কিছু আছে, তখন that will tempt the employer to call you যে আচ্ছা এর একটু আমি একটু দেখি তো। So I think it's giving yourself, as Zara said, যে ঠিক আছে, this is a time, this is a very sad situation, but the fact is that আমরা এখন একটু রিটুল করার একটা সুযোগ পাচ্ছি। And I think this is a very good occasion for the students to learn something new. একটা হতে পারে যে একটা completely going off at a tangent, or adding something of value to your CV. এইটা আমার মনে হয় is an important lesson which students need to inculcate in them. Absolutely, yes.
থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। স্যার আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাইবো যে আমরা যখন ইউনিভার্সিটি লাইফ শুরু করেছি তখন দেখা যেত যে একদম স্টার্টিং থেকে আমরা বিভিন্ন কম্পিটিশন অ্যাটেন্ড করার সুযোগ পেতাম। বিভিন্ন ডিবেট কম্পিটিশন ছিল, কুইজ কম্পিটিশন ছিল, ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ অনেক কম্পিটিশন থাকে বা ক্লাব রিলেটেড অনেক কম্পিটিশন থাকে। সো ওগুলো আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারি, অনেক ওয়ার্কশপ থাকে, এগুলো আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারি। বাট বর্তমানে যেসব অনলাইনের মাধ্যমে এডুকেশনটি স্টার্ট করছে তারা কিন্তু মানে স্টার্টিং এ ওই ইউনিভার্সিটি লাইফের এনভায়রনমেন্টটা পাচ্ছে না বা ওই ভাইবটা ওরা ফিল করতে পারছে না। তো অনলাইনের মাধ্যমে বা এটার কোনো অল্টারনেটিভ বা সাবস্টিটিউট কি ওদের জন্য অ্যারেঞ্জ করা যায়? Um, okay, interesting question. In fact, দুদিন আগেই I was in a meeting, AIUB Faculty of Business Administration, আমাদের একটা faculty meeting ছিল, and we were talking exactly about this. যে online, যেমন at AIUB we have a drama club, we have debating society, we have a singing club, etc. So এগুলো খুব শিগগিরই ইনশাল্লাহ under the auspices of AIUB Business Club and a Performing Arts Club, এগুলো ইনশাল্লাহ the students will be informed about it. একটা ডিবেটিং করলো সে অনলাইন, একটা সে গানের কম্পিটিশনে এন্টার করছে অনলাইন, এবং বিলিভ ইউ মি যে ইনশাল্লাহ দিস ইজ গোয়িং টু গেইন মোমেন্টাম ইন দ্য মান্থস টু কাম। বিকজ একটা জিনিস আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে, ইউ ক্যান স্টপ এভরিথিং বাট ইউ ক্যানট স্টপ ক্রিয়েটিভিটি। অন্য সবকিছু চেক করা যেতে পারে, মুভমেন্ট চেক করা যেতে পারে, সবকিছু, কিন্তু মানুষের চিন্তাও চেক করা যেতে পারে না, বিকজ চিন্তা হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটির ভিত্তি। তো সেই জন্য চিন্তাটাও চেঞ্জ করা যেতে পারে না, এবং ওটা থেকে যেটা বেরোয় ক্রিয়েটিভিটি সেটাও চেঞ্জ করা যেতে পারে না। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, আমার একটা গ্র্যান্ডসান আছে, অ্যাকচুয়ালি মাই নেফিউজ সান, সে হচ্ছে ইজ 9 years old। তো যাই হোক, ওর এখন স্কুলিং অনলাইন হচ্ছে, তারা তাদেরকে এটাও দিচ্ছে যে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ যাতে করে। তো সে তার বাবা মা তাকে একটা ম্যাট্রেস কিনে দিয়েছে। এন্ড দি আদার ডে when আমি কথা বললাম, তখন বলছে যে ওটার উপরে মানে বেসিক্যালি জাম্পিং অ্যারাউন্ড এন্ড ডুইং এক্সারসাইজ। তো এবং ওকে কি বললাম, বৌমা বললো যে this is being directed by the teacher on the other side of the computer. I said, this is fantastic. So this is what is happening. This is what is happening. And আমরা যদি এইভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, right, this is a good combination even when we inshallah go back to physical class situation. আমি তো বলবো যে this is a learning. আজকে যদি ধরো একটা বিবিএ ক্লাসে কিংবা এমবিএ ক্লাসে আমি বাইরে থেকে একজন ফ্যাকাল্টিকে অনলাইনে নিয়ে আসতে পারি, কিংবা কিছু এই টাইপের কোন একটা প্রোগ্রাম করতে পারি, wouldn't the students just love it? Of course. So আমার মনে হয় যে both curricular and extracurricular activity, both দুটোতেই there is a lot of retooling which is going to happen in the months to come. Right. Yeah. Very, very aptly put, Tariq bhai. And look at us. Amra ekhon we would be either at your campus or maybe in my office. We'd have to go through traffic. So we're saving so much time. We're saving resources. আর কত টাকা পয়সার ব্যাপার হতো না, মানে খরচ এখানে একটা ক্রেস্ট দেয়া। So we are doing away with a lot of excess. So we are মানে streaming down expenses as well. So we are becoming leaner and more efficient. একেবারে। Absolutely. I think Zara, you just briefly mentioned Coursera, or I think Yemenas did. Coursera, I mean, AIUB has launched that in its amongst its university students and alumni, and mashallah, this is getting a lot of hits. This is getting a lot of popularity. Oh wow, huge! Oh wow, huge! Right. And see, people are venturing out and trying so many new things. That's what's very positive about this entire thing. Accurate, absolutely. Now, because I mean, when you're sitting at home, আর আরেকটা জিনিস আমার মনে স্টুডেন্টদের মনে রাখতে হবে যে come the day when all of us will be physically going to the office, inshallah, প্রথম প্রশ্ন যেটা এমপ্লয়ার জিজ্ঞেস করবে যে এই 6 মাস কি 8 মাস যে বাসায় বসেছিলেন কি শিখলেন? Right. তখন যদি if somebody says ho hum don't know, correct, তাহলে কিন্তু খবর আছে, because then it will be very difficult to kickstart your career. So that's another thing. Yeah. Thank you, sir. Ma'am, যেহেতু অনলাইন কোর্সের কথা আমরা বলছি, Coursera or Udemy, after this pandemic or after this situation, job market অবশ্যই একটা অনেক
অনেক হিউজ একটা প্রেশার পড়বে। তো এই কোর্সগুলো করা কতটুকু এফেক্টিভ হবে আমাদের জব মার্কেটে এন্টার করার জন্য? So I think we already addressed this to an extent. Ami, for example, like example day, Coursera Udemy te jawar age, I'll give you another example of how we hire or how I've always hired. When I've looked at a resume, 3.8 GPA is extremely attractive, definitely. But I look at the extracurricular activity because that determines কি করে মানুষটা will interact in the office, in a social setting, in a professional setting, how they will take decisions, right? So when I see somebody with a slightly lower GPA, maybe a lower 3 point something, as opposed to 3.8 without any extracurricular and 3.2 or 3.25 with a lot of ECA or lot na holeo, considerable amount of extracurricular, I actually go with that other person, the latter person, because ওর একটা জিনিস বেরিয়ে আসে রেজুমে থেকে, যেটা এখন আমি বলি, যদি কোর্সেরার যদি কিছু কোর্সেস করে আর যেটাই হোক, as Tariq bhai mentioned, French now, সমস্যা নাই, art history now, it just goes to show that you have the ability to learn and the ability to take interest. আমরা কিন্তু অনেকেই যে মোবাইল ফোনের পেছনে হারিয়ে গিয়ে আমরা যে ক্রিয়েটিভ, এই জিনিসটা মানুষকে বোঝাতে আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, স্পেশালি when it's an interview or it's a resume, very difficult to understand what a person is like just একটা দুইটা পাতা পড়ে না একটা মানুষের সম্বন্ধে। সো ওখানে যদি কিছু জিনিস বেরিয়ে আসে, যে একটা মানুষ ফ্রেঞ্চ নিয়েছে কিংবা একটা মানুষ আর্ট হিস্ট্রি নিয়েছে কিংবা ডিজাইন থিঙ্কিং নিয়েছে, সো তখন হবে কি, আমরা বলবো ও ইউ নো হোয়াট, the person has the ability to think laterally, apply করতে পারে knowledge হয়তো, and just curious. So it's always good to hire curious people. Very interesting. Absolutely, because ওই গতানুগতিক যেটা বললাম, গতানুগতিক চিন্তার কিন্তু আর সুযোগ নাই আজকের পৃথিবীতে। We all মানে এই কথাটা যে think out of the box, it's almost a clichéfied sentence now, but it is so true. প্রতিটা সে ম্যানেজমেন্ট পার্সন হোক, ম্যানেজমেন্ট লেভেলের লোক হোক কি স্টুডেন্ট লেভেলের লোক মানুষ হোক, ইটস ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ থিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্স, এবং যে and also think like that, not think like that. That's very very important. Don't have a blinkered view যে আমি তো অমুক কিছুতে ভালো না। Well, I mean, have you tried it? যে আমি তো অঙ্কের মাস্টার কিন্তু আমি তো ভাষা টাষা বুঝি না, ভাষা টাষা শিখতে পারি না। Oh, for God's sake. For God's sake. You know, can I just share one slight, very small experience? আমার schooling জার্মানিতে হয়েছে, and we didn't have only physics, chemistry, biology, but we also had music, we also had art, we had Latin, we had French, all of that, and English, and all of that taught in German. What I'm trying to say is those German school leavers, or anybody, any school which offers that kind of flexibility, হয়তোবা ফিউচারে আমাদের দেশে সেটা হবে ইনশাআল্লাহ। যতক্ষণ না হচ্ছে, অন্তত যেহেতু আমরা এখন বাসায় আছি, আমাদের ছেলেমেয়েরা বাসায় আছে, if they can do that on their own, create their own space for learning something new, that's important. There is nothing called যে I'm a science group, therefore I shall do this only. এই টাইপের জিনিস আর হয় না। থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল যে প্রথম থেকে যেমন আমরা ক্লাস করতাম, ক্লাসের পরে হয়তো ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস থাকতো, বাসায় এসে স্টাডি থাকতো, কিন্তু এখন একটা গ্যাপ, সবাই বাসাতেই আছে, বাসা থেকেই ক্লাস করছে। তো একটা ডেইলি লাইফের মধ্যে একটা অলসতা, একটা হেজিনেস, একটা গ্লুমিনেস চলে আসছে। তো নিজেদেরকে অ্যাক্টিভ রাখতে স্টুডেন্টরা কি ধরনের, মানে সবসময় একটা ডেইলি বেসিসটা যেন আমাদের মাঝখান পথে থেমে না যায় বা একটা বোরিং না হয়ে যায় বা এই অলসতাটা না আসে, কি কি স্টেপে তারা এই জিনিসটাকে মেনটেন করতে পারে? Zara, you go first on this one. I'm happy to go, but I have a slightly longer answer. Is that okay? I'll take a little bit of time. Yes, so what I did was, thank you, Menas. What I did was quarantine-টাকে আমি একটা acronym-এ ভাগ করেছি। So Q, because এই সময় আমরা আর পাবো না। I'm hoping there'll be a vaccine out by the end of the year, and of course, while it will take time to go back to old normal, but there'll be a new normal. We will open up classes. We will start going off to work. Amar to 1st August থেকে inshallah we are scheduled to go back to office. So, what to do in the meantime? So Q is spend quality time. Go sit with your mom. Go sit with your brother. Go sit with your. আমরা অনেকদিন পরে
5 জন ফ্যামিলিতে বসে বসে খাচ্ছি, একসাথে প্রতিটা মিল করছি। সো দিস ওয়াজ ভেরি রেয়ার বিকজ আমি অনেক লেট বাসায় আসতাম কিংবা নাবিদের শুটিং থাকতো। সো এবার আমরা কনসিয়াসলি কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করছি, এন্ড ইট ক্যান বি আ মিল, ইট ক্যান বি জাস্ট একটা চায়ের লাঞ্চের পরে এক কাপ চা খাওয়াটাই উই লুক ফরওয়ার্ড। সো দ্যাটস দেয়ার। ইউ utilize this time, QU, huh? Utilize this time doing something productive, doing something good for yourself. QUA, accept the new normal. Don't complain about it, don't fuss about it, huh? Just accept it and move with it. QUAR, R was basically realign yourself. How to realign yourself, যেটা আগেই বলছিলাম, retool, realign। আরেকটা জিনিস হচ্ছে we have more time to meditate, we have more time to exercise, pray, whatever gives you peace, recalibrate, basically realign, recalibrate, do that. So going on, alignment এ যদি যাই, QUARA is again adapting, aligning yourself to the new normal. Hey, get yourself ready for it. N is very important. N is need versus want. আমরা wanted দুনিয়াতে গিয়ে we started polluting God's planet, we started disrespecting each other, going into a crazy competition. আমার 4টা গাড়িতে হবে না 8টা গাড়ি লাগবে, আমার 20টা শাড়িতে হবে না 100টা শাড়ি লাগবে। Well, you know, we became a little insane. So this was a good time for us to completely get into focus and understand what we actually need versus what we want. So this is something I started teaching my children. I have to learn this a little more, and I guess I am learning it. So I encourage people to do that, need versus want. মানে প্রয়োজন না হলে don't waste your resources on it. QUARANT, time, take a time out. ছেলেমেয়েরা 10 ঘন্টা ঘুমাও। আমরা ভাইয়া, I don't know last when you got a good time to sleep 8-9 hours. Telling me, yes. Exactly. I'm actually taking that time out and sleeping. I'm sleeping in. আমি 4.5 ঘন্টা ঘুমাতাম। So Naveed says, এখন আমাকে কি, no one's allowed to wake me up, and I freak out sometimes. Hey, আমার একটা Zoom call আছে, আমাকে ডাকলেন না কেন? হুড়মুড় করে উঠে। So I'm snoozing time to time. I'm taking that time out for myself. QUARANT, identify what is truly important in your life. We realize one thing, health is important. We realize family is important. We realize loved ones are important. So এরকম করে identify what your goals are. So identify what are important in your life. QUARANTIN. This N is something a little more practical. Note it all down. Note it down. Note what your plan is for the next 1 year. Note what your plan is for the next 5 years, 10 years. It may sound funny. You may say, "Jalla, এটা তো Western একটা concept." না, plan it down. Make a checklist. Note it down. Make checklists, and check it off as you're doing it, as you're going along. রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে note down what you need to do পরের দিন. It's very effective. সব হয়তো হবে না, 10টার মধ্যে 6টা হলেও তো you've done something. And last is E. E is evolve into a better species, better human. I think we all can work with that. We became a little arrogant as a species, amar mone hoy, before COVID struck. We became a little careless about others. We became insensitive. So it's a more inclusive world right now. COVID kintu kono religion spare koreni, kono orientation spare koreni, kono gender spare koreni, kono caste spare koreni, kono nationality spare koreni. So COVID is blind, right? So that goes to show that we are all actually the same. So let's evolve into a more tolerant species and a more respectful species. This is my thing about quarantine. If we can evolve along with it, let's see. Zara, that's excellent. Wow. Thank you so much. Now, my definition or description of the situation is nowhere as professionally put as Zara's, but I will nevertheless try. যেখানে কথাটা হচ্ছে যে when you have to develop the new so-called new normal, first of all try to এটা আমি আগেও মেনশন করেছি, try to re-equip yourself, try to gain some extra knowledge, try to develop some extra expertise, because this has to be taken as given যে আগামীকালের পৃথিবী আজকের পৃথিবীর মতন হবে না. Now, if you say, "Oh, good old days," first of all, the students are too young to think about good old days, but
maybe somebody like I can do that. But anyway, Okay, now. but আমার কথাটা হচ্ছে start this post pandemic with a fresh start, এবং ওই ফ্রেশ স্টার্টটা করার জন্য আমি আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের বলবো, প্ল্যানিংটা আজকে থেকে শুরু করো। প্ল্যানিংটা নিজের জন্য একটা ডেইলি রুটিন রাখো। প্ল্যানিংটা এইভাবে করো যাতে তুমি at the end of the day, literally at the end of each day, তুমি নিজের সামনে, নিজে একটা আয়নার সামনে, মিররের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারো যে হ্যাঁ আজকে আমি এটা করেছি। Now there will be a divergence, there will be a gap between যে তোমার কি করা উচিত ছিল, কি প্ল্যান করেছিলে, কতদূর করেছো, বাট অন্তত পক্ষে অগ্রসর করো, অন্তত পক্ষে অ্যাডভান্স করো টুয়ার্ডস, as Zara said, a better human being. আমরা কিন্তু খুব বেশি মানে একগোয়ামিতে পড়ে গেছি, whether it is on the basis of nationality, race, faith, whatever. Let's open our minds out. And in that process learn something. I don't mean be a philosopher in that sense, but also learn something so that aaj baate kal inshallah when you get a job you can have a decent conversation with your colleagues. তখন এটা বলতে হবে না ভাইয়া এটা সম্বন্ধে তো আমি কিছু জানি না, right? Try to pick up some areas of interest and develop those areas of interest. And also very important, this is an excellent opportunity. It is turning out that way for you to give time to your family. Etaও আরেকটা ব্যাপার. Those are my points I would like to make on that. Thank you so much, sir. And ma'am, দুইজনের কোশ্চেনের অ্যান্সারটা এত সুন্দর করে দিয়েছে, আমার মনে হয় যে কেউ যদি একটা লাইন করেও ফলো করে তাদেরও অনেক 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 বেশি বেনিফিটেড হবে ফর দ্য ফিউচার। যারা ম্যামের কাছে একটা কোয়েশ্চেন ছিল মিস আয়েশার, যে অ্যাজ এ উইমেন যদি সে এই প্যান্ডেমিকের পরে তার নিজের একটা স্টার্টআপ শুরু করতে চায় বা একটা নিজের জবই শুরু করতে চায় নতুন করে, তাহলে কোন স্কিলটি তার সর্বপ্রথম ডেভেলপ করা উচিত? কোন স্কিল সেট ডিপেন্ড করছে কোন বিজনেস। কেউ যদি ই কমার্সে যেতে চায় তাহলে কিছু কোর্সেস নেওয়া, কিছু বেসিক অ্যাকাউন্টিং কোর্সেস নেওয়া, কিছু ফাইন্যান্সিয়াল কোর্সেস নেওয়া, কিভাবে বিজনেস স্কেল আপ করতে হবে, অপারেশনস এর কিছু কোর্স নেওয়া, সেটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। It's very good to be creative, to come up with entrepreneurial projects, but I'm not an entrepreneur, right? I'm a professional Kamla. I'm a Chakrijivi. I've always proudly said that. But if you're going to start something on your own, do the math, do the homework. Hey, my sister is running a boutique. So আমি আমার ভাই এবং আমার হাজবেন্ড, আমরা তিনজন মিলে, ইনফ্যাক্ট আমার ভাই বউ, আমরা চারজন মিলে, we're trying to strategize how she should do it. There are lots of people, thousands of boutiques out there, right? So how can she bring an edge to her business? এগুলো কিছু skills অনলাইন, ইনফ্যাক্ট অনলাইন অ্যাকাউন্টিং কোর্সেস করছে, অ্যাকাউন্টিং, তারপর ফাইন্যান্সের কিছু কোর্সেরাতে ইনফ্যাক্ট ক্লাসেস করছে। সো দিস ইজ এ গুড start. Also, please do a class on marketing. Very important. I can be the smartest person in the room, but if I don't know how to open my mouth and sell my product, or even if I don't know how to advertise and sell my product, no one's going to know. No one's going to buy it. So these are, I think, the ways to go about it. Excellent. Yeah, absolutely. Thank you. Second, but I mean, you said as a lady or as a woman, I think it's also applicable to, because আমি এখানে একটু করবো যে I think this, as Zara said, this has affected both genders. Yes, I mean, let's just also look at it. আমার মনে হয় online marketing is something, online shops is something which is happening, and this can be both for men as well as for women. Yeah, there's nothing gender specific about having an online shop, right? So আমার মনে হয় যে এই কিছু যে business opportunities গুলো have been brought into the forefront thanks to the huge advancement in digitalization in the country over the past 7, 8, 10 years. I think this is the time to taste the fruit of that development. Right. I mean, alhamdulillah, this country stands at a technological level which let's say 10, 15 years back we could only dream of. এবং let's make use of, because you see এই যে ডেভেলপমেন্ট গুলো হয়েছে,
এগুলো টুডে উই ক্যান ক্যাশ ইন অন দ্যাট, এবং সেখানে অনলাইন মার্কেটিং হতে পারে, তারপরে যেমন স্টার্ট আপ কোম্পানিজ লাইক সহজ, তারপরে দারাজ, থট অফ মেনি ইয়ার্স ব্যাক, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ করে এগুলো সব আসছে। আমি বলছি না যে হঠাৎ করে দেয়ার ইজ গোইং টু বি এ প্রলিফারেশন অফ কোম্পানিজ অফ দ্যাট, বাট আস্তে আস্তে এগুলো কিন্তু শুরু হচ্ছে, আস্তে আস্তে শুরু হচ্ছে। দি আদার ডে আমি উই গেট মোস্ট অফ আওয়ার স্টাফ সর্ট অফ ব্রট ইন, আমরা জাস্ট মাই ওয়াইফ এন্ড আই লিভ with my mom and we are all well past into the senior generation. So এখন I see young kids coming in on motorbikes, তারপরে cycles and delivering those things. আমি দূরে থেকে maintaining the social distance, আমি উপরে ব্যালকনি থেকে জিজ্ঞেস করি যে বাবা তুমি কি করো? আঙ্কেল এখন আমি এটা করছি, গত 2 মাস ধরে আমি আমার ফ্রেন্ডস এর সাথে এই ডিস্ট্রিবিউশনটা করাই। I said, oh wow. So again, this is something which is happening. So আমার মনে হয়, excuse me, আমার মনে হয় there is a lot of scope, and তবে একটা জিনিস যে কিছু কিছু স্টুডেন্টস আছে who might be on their high horses, যে এই কাজটা আমি করব না। প্লিজ মেক শিওর যে কাজটাই করো না কেন, পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ যখন ওই প্রশ্নটার জবাব দিতে হবে যে গত 6 মাস কি করেছো, you have a good answer for it. Very very simple. কি Zara, am I right? Because you are 100%. You're একদম 100%. You're on the mark, because that's exactly what's evolving. আমরা কি কিছুদিন আগে আজকে I got bazaar. How? I WhatsApped the list to my বাজারের মানে কাঁচা বাজারের ছেলেটাকে আমি WhatsApp করে দিয়েছি. He came on his cycle and he delivered everything. আমি ওয়াশআপ করে সোশ্যাল ডিসটেন্স মেইনটেইনিং করে কালেক্ট করে কিছুক্ষণ রেখে হাইজিনিক ভাবে পরিষ্কার করে আবার বাসার ভিতরে ঢুকালাম. So I didn't think of this earlier. And this is also not a college going student or not. He's barely class 10 pass and he's adapted. So amra kintu as a country we have adapted to technology in a phenomenal manner. Look at Bikash. I have not touched a piece of cash for the last 4 months. I kid you not. It's been Bikash, it's been online banking, and I'm paying through Bikash. And this boy just went off. I didn't have to pay him. I'm paying him via Bikash. So mobile financial services, they've just একটা প্যারাডাইম শিফট হয়ে গেছে আমাদের লাইফে। প্যারাডাইম শিফট হয়ে গেছে, অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি। দিস ইজ এবং আছে প্যারাডাইম শিফট যেটা হয়েছে, I would like to re-stress the fact that is because the way this country has been digitalized over the past 7-8 years, এবং this is the fruit that we are enjoying today. Right. And I mean, 11 years ago when this government came on board and said digital Bangladesh, people laughed, right? And just the way when people talked about SME in the early 2000s, when Sir Abid founded Bragg Bank, people laughed. Said, oh my God, a collateral-free loan is going to fall flat on his face. What happened? It's become so successful. And look at where digital Bangladesh has also brought us. So these are visionaries. These are visionaries who stick with it and they prove it. Look at us, 2020. আমরা entrepreneurship-কেও বিশাল মর্যাদা দিচ্ছি, and that's what's brought us out of poverty. It's taking us forward into a middle income country, and digital Bangladesh is helping us realize it. So they're working hand in hand. একেবারে, you know what Zara said, they laughed then, but I think now they are wearing a very sweet smile on their face because of the achievements this system is giving them, which is great. Exactly. So she knew what she was doing, our honorable Prime Minister at the time. Absolutely, 100%. এবং আমার মনে হয় এই coming back to the discussion, আমার মনে হয় এইখানে কিন্তু অনেক ভিস্টা ওপেন হয়ে যায়, অনেক লার্নিং স্কিলস ওপেন হয়ে যায়, অনেক রকমের নতুন টাইপ অফ চাকরি উইল ওপেন, এবং আমি জাস্ট টু গিভ ইউ আ ফিউ স্ট্যাটিস্টিক্স, এই যেমন কোর্সেরাতে it's exceeded worldwide 100 million users. Imagine. আচ্ছা, তারপরে আমি আরেকটা ক্লোজার টু হোম, আমি জাস্ট একটা কথা বলি। You see, since Mehnaz knows, I look after the internship and the placement wing of the university, এবং সেই দিন I found out about 50 to 60% have already gotten an internship. Now, not just physical contact, online korte hocche, eta ota korte hocche. So there's 50% taken care of. Another 20-25% they are waiting for the answers from the employers. Ar baki gulo ekhono khujche. Now, amar ekhane ektai proshno je how come this is the first time eta first month ei eta hoye gelo, because new jobs are coming into line. Right? এটা Mehnaz knows, কোন সেমেস্টারে প্রথম মান্থে কিন্তু ইন্টার্নশিপ এত গাদা পাওয়া যায় না। এবার মাশাআল্লাহ, এবার this has happened. Because now employers are also flexible about trying out
interns. See, Yes, yes, we're yes. seeing, physically nine, aka kajta day, let's see how he or she does it. So we're Yeah. also open. We're also being Yes. creative. Yeah, absolutely, absolutely. Right. Yes, Manas. What does our host So have to one say on this? question. Yes, ma'am. So one question for you from Jannatun Nesa. She was Yes. asking how the university teachers can extend their support to their students at undergrad level for running their businesses along with continuing their university studies. Acha, first of all, I would say, thank you, Jannat, for asking that question. Amar ekta jinish hocche je, as you probably know, AIUB has a very strong tech infrastructure, and within about 4 days, we could onboard about 13,000 users on Microsoft Teams, and that's I think something which we would like to feel very proud about. Now, the reason I'm bringing in this up is a online business. আমি একটা স্টুডেন্টকে গাইড করতে পারি, মোটিভেট করতে পারি by on a constant basis using this kind of platform. Because আমি প্রতি সপ্তাহে at least 2 বার করে আমি কিন্তু বিভিন্ন স্টুডেন্ট গ্রুপের সাথে বসছি. I'm doing that. কেউ জিজ্ঞেস করছে যে স্যার because a lot of students, especially accounting major students, are CA করতে চায়, CMA করতে চায়, and they think that because I have gone down that route, so I'm a person that they can speak to. Now here I am helping them plan their career, এবং এটা তো আমার জন্য একটা বিরাট স্যাটিসফ্যাকশন। যে জিনিসটা তো ফিজিক্যালি আমি ওই অডিটোরিয়ামে ছেলে মেয়েকে ডেকে করতে পারছিলাম না অত ঘন ঘন, এখন তো প্রতি সপ্তাহে 2-3 বার করে আমি করছি। নাও উইথ রিগার্ড টু অনলাইন বিজনেস or starting their own business, first of all, most of the own businesses will now be online business. এটা আমার মনে হয় খেয়াল রাখতে হবে। ওই মানে ফিজিক্যাল বিজনেসেস হচ্ছে বেশি এখন অনলাইন বিজনেসের ডেভেলপমেন্টটা হবে, এবং সেইখানে to give them suggestions, to prepare a business plan for them, to help them understand marketing aspects, accounting aspects. I think teachers can and are doing a wonderful job at. তবে এটা আরো বাড়াতে হবে, এটা আরো বাড়াতে হবে, and given the infrastructure that is now available, আমার মনে হয় ইনশাআল্লাহ এটা আরো মানে teachers will be as business advisors to these groups of young people. এটা হবে ইনশাআল্lah. I'm very tempted to suggest something. I'm not very creative, but something just came to me. Apni to accounting you're a guru in accounting. So if you can get a pool of students who are looking to start their own business, these new entrepreneurs, for example, my sister, she has a boutique, right? There are thousands of boutiques out there online. These young people who are accountants can provide them with basic bookkeeping services online. All of it will be online. So there's another thing that these guys can also start. Good, absolutely. Zara, good you brought that up, because I'm sure Zara knows যে অনেক যেমন IRS returns in the US, right? ওগুলো কিন্তু রাত্রে এখানে তৈরি হচ্ছে ঢাকাতে, and then they are sent back. So ওই টাইপের আমি জানি at least a couple of my former students যারা নাকি সিএ মানে হাফ পাস করেছে, they are giving that kind of service, যে providing online support in accounts maintenance of some companies. They are doing this. Wonderful. And then our young graduates who are saying jalla chakri pachhi na, chakri pabu na, they can pool together and provide these same services to our local companies. We have a huge market in this country. Absolutely. Look at our population. আমি এটাই বলি, আমাদের তো ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট নিয়ে মাথা ব্যথা কর। ক্রিয়েটিভ কিছু হলে, look at Food Panda, Hungry Naki, Pathao, Uber in Bangladesh. Of course, Uber has been on pause for a while, but once it starts again, we have enough people to make any big business successful. Absolutely. ওই যেটাই বললাম, we need the right kind of training to be imparted and the right kind of focus. And this should not be seen as a high time. This is a retooling, rethinking time. Absolutely. Okay. Menas, তুমিও বলো, what are you thinking? Oh, আচ্ছা। না ম্যাম, আমি আজকে শুধু নিচ্ছি। বলবে, তুমি শুধু নিবে কেন? You're the host, you're asking very pertinent questions, so you must also share your mind, your
thoughts and what is going on in your mind. Yes, ma'am. Okay, ma'am, sure. Ma'am, একটা question আপনার জন্য Mr. Tariq লিখেছেন. We are seeing, oh, sorry. Mr. Tariq is not in this Tariq, somebody else. Mr. Tariq, we are seeing the increasing number of jobless people for the layoff policies of the companies due to loss they are experiencing for the pandemic. On the other hand, new graduates are also getting challenges to get a job as positions are decreasing as well. What can be the best possible way to leverage this COVID situation for the new graduates? Okay, great question. I think we were going to discuss this eventually. And as the mother of all Ma's, I call him, Jack Ma has said, if you can remain alive for the rest of the year until this pandemic is over, you have done it. You have been successful. So Ebochor is for us to survive, all right? Survive and retool. So as an entity, as an organization, we may have to do temporary layoffs. We have to survive as an entity, right? We have to be able to breathe by the time the pandemic is over. Because এখন যদি আমি পুরা আমার resources exhaust করে ফেলি, we don't know how long this pandemic will last. So এখানে একটা uncertainty আছে, right? It's like wartime. We don't know how long a war will last, how long a conflict will last. So অলৌকিকভাবে যদি এটা শেষ হয়ে যায় in the next 3 months, fantastic. But we have to strategize so that we can extend our resources for as long as necessary. So unfortunately, এখন temporary layoffs, terminations, egula are a very practical and sad, but a very practical survival tool for every entity. Yes, and also companies, you're right, years are going down, employment. But as we just discussed, Sir Tariq Bhai and I just discussed that, new opportunities are coming up. আমি যারা লেড অফ হয়েছেন আমি কিন্তু দু একদিন পরপর খবর পাচ্ছি, ম্যাম আমি এখানে কাজ পেয়ে গেছি, ম্যাম আমি এখানে কাজ পেয়ে গেছি। সো দেয়ার আর নিউ টাইপস অফ ওয়ার্ক দ্যাটস কামিং আপ। সো আমাদেরকে না একটু অ্যাজাইল হতে হবে, একটু অ্যাডাপ্টেবল হতে হবে, আর একটু পেশেন্ট হতে হবে। আমাদের জব কাজ হচ্ছে, আমাদের স্যালারিজ হাফের থেকেও কমে যাচ্ছে অনেকের। সো বোনাসেস অন হোল্ড চলে যাচ্ছে ফর মেনি কোম্পানিজ। টপ লাইনে অনেকেই বেতন নিচ্ছেন না। বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিতে যাচ্ছে কি করতে, সার্ভাইভ করতে। এখন কিন্তু সার্ভাইভাল মোড। সো উই নিড টু বি এবল টু সার্ভাইভ। এন্ড অন আ পার্সোনাল ফ্রন্ট, আমি যদি কাজ খুঁজি আমাকে একটু ক্রিয়েটিভ হতে হবে, আর কন্টিনিউয়াসলি আমাকে দেখতে হবে হোয়াট ইজ আউট দেয়ার। কোভিডে কতজন মারা যাচ্ছেন, আর এখন কোয়ারেন্টাইন কবে শেষ হবে, আর ভ্যাকসিন বের হলো কিনা, ওয়ান্স এ ডে চেক করবেন, ওইটা নিয়ে পড়ে থাকবেন না। কিন্তু নিজেকে কিভাবে আমরা ইমপ্রুভ করতে পারবো এইটা নিয়ে পড়ে থাকেন। দেখেন এখানে ব্যবসা, আমি তো দেখলাম ওই যে কি অক্সিমিটার, সেটা একটা বিশাল বিজনেস দাঁড়িয়ে গেল। মাস্কের, এখন প্রিন্টেড মাস্ক, আজকে আমার ছেলের জন্য গাড়ি প্রিন্ট করা মাস্ক এসছে, আর আমার মেয়ের জন্য লিটল বাটারফ্লাইস প্রিন্ট করা মাস্ক এসছে। সো লুক এট দ্য এন্টারপ্রেনিউরিয়াল মাইন্ড। We thought we would all be wearing those gray color and black color masks. No, they're matching masks with. So these are very enterprising initiatives. So we have to start thinking that. And people have. We have to start now. Entrepreneurs have started. হচ্ছে মানে sort of মানে being entrepreneurs on a somewhat, I use this word for want of one different, cottage scale. Cottage scale, but it is happening. And once you see, let's take our country forward on this route. You see, the likes of Dr. Abed and others have shown যে সবসময় যে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স লেভেলেই যে দেশ ডেভেলপ করে তা কিন্তু না, মাইক্রো ইকোনমিক্স লেভেলেও কিন্তু প্রচুর ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এবং ইনশাল্লাহ হবে। এবং মেবি এই যে রিটুলিং, রিস্ট্রাকচারিং হয়তো এই কয়েক মাস কন্টিনিউ করবে মোর অন আ মাইক্রো লেভেল, বিকজ ইসি মানুষের ডিমান্ড তো কমছে না, in the sense for the basic things etc. আমার আজকেও খাবার লাগবে, গতকালও খাবার লেগেছিল, ইনশাল্লাহ বেঁচে থাকলে আগামীকালও খাবার লাগবে। সাপ্লাই চেইনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ডিস্ট্রিবিউশনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? দিস আর নিউ ওয়েজ অফ অ্যাডিং টু দি ওল্ড সিস্টেম। এবং সেইখানটাতে আমার ছেলে মেয়ে যদি, আমার ছাত্রছাত্রী যদি, ইফ দে ক্যান লগ ইন টু দ্যাট, দেন মানে এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? These children are my Bangladeshi children. And if they can prosper, the country will prosper. Inshallah.
ইনশাআল্লাহ। Yeah. ম্যাম, And they can prosper only if they retool themselves. Yes. স্যার এবং ম্যাম, মেহনাজ, তুমি দুজনের কিছু বলতে কাছে চাচ্ছ মনে হচ্ছে। আমার একটা পার্সোনাল ওপিনিয়ন আমি বলবো, পার্সোনাল কোশ্চেনও হতে পারে। আমাদের সবারই মেন্টালি স্টেবল বা মেন্টালি ফিট থাকাটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, যে কোনো মুহূর্তের জন্য হোক, যে কোনো সময়ের জন্য হোক। যেহেতু এখন একটু খারাপ সময় যাচ্ছে, হয়তো আমার কলিগ টার্মিনেটেড হয়ে যাচ্ছে, এটা হয়তো আমি স্টে করছি আমার কোম্পানিতে, তো যে টার্মিনেট হয়ে যাচ্ছে তার উপর একটা মেন্টাল প্রেশার কিন্তু অন্যরকম। আবার আমি থাকছি, আমার উপর হয়তো ওয়ার্কলোডটাও বেশি। আবার আমার কালিগ টার্মিনেট হয়ে গেছে, আমিও যে কোনো টাইমে টার্মিনেট হতে পারি, সেটারও একটা প্রেশার থাকে। তো এরকম একটা মেন্টাল মানে একটা ডিলেমা থাকে সব সময়। এরকম একটা সিচুয়েশনে কিভাবে সার্ভাইভ করা যায়? স্যারের কাছে আমি বলবো যে স্টুডেন্টদের কাছেও অনেক সময় দেখা যায় যে যারা ফ্রেশার হিসেবে জবে এন্ট্রি নিতে চাচ্ছিল বা এখনই তারা ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট হিসেবে অ্যাপ্লাই করছিল, অনেক অর্গানাইজেশন থেকে হয়তো সার্কুলার ছিল বা অফ হয়ে গেছে, বা বলছে যে নেক্সট 1.5 বছর হয়তো কোনো রিক্রুটমেন্ট হবে না। তো ফ্যামিলি প্রেশার থাকে, একটা অটোমেটিক একটা ডিপ্রেশন ফ্রাস্ট্রেশন চলে আসে। তো এরকম Right. একটা সিচুয়েশনে সে কিভাবে মেন্টালি স্ট্রং থাকবে? ওকে, ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। তবে এটার উত্তরটা আমি both myself and Zara have mentioned, but এই উত্তরটা আমি একটু more ফোকাস করে বলছি। If you are gainfully occupied, meaning doing things while at home, not just brooding, but learning a new skill, মানে planning for your post-pandemic career prospects, এই জিনিসগুলো will avert the kind of mental tension যেটা নাকি হতে পারে। Why don't you think, take as again, যে learn something so that you can face the future better. So আমার advice হবে এই সময়টা নষ্ট না করে, এবং don't have all kinds of dark thoughts, because inshallah the world will be organized, will get organized. এই সময়টা তুমি পেয়েছো to be much more proactively learn something, এবং তুমি পরবর্তীতে কিভাবে স্কিলস গুলোকে কাজে লাগাবে, নিজের ইন্টারনাল পার্সনকে কাজে লাগাবে, learn new skills, learn something new, or develop what the skills that you have to. তুমি হয়তো অলরেডি ভালো স্টোরি টেলার, স্টোরি রাইটার, টেক আ কোর্স ইন স্টোরি রাইটিং। তুমি হয়তো অলরেডি ইউ আর এ গুড ফাইন্যান্সিয়াল উইজার্ড, তুমি এক্সেলে অনেক কিছু তৈরি করতে পারো, learn an advance, do a course in advanced Excel. এরকম অনেক কিছু করা যায় যেটাতে it will enhance your existing skills, enhance your existing talent, এবং এইটা নিয়ে চিন্তাতে বেশি থাকো। এইটা না যে কি হলো না, কবে হবে, ইনশাল্লাহ হবে, the world will adjust, সময় লাগছে এবং একটু সময় লাগতে পারে। এবং একটা জিনিস দেখো, এই দেশ ৭১-এর যুদ্ধ ফেস করেছে, right? Now that generation which faced the war, would they have thought যে ইনশাল্লাহ পোস্ট 72 আস্তে 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 একটার পর একটা এই ডেভেলপমেন্টস গুলো হবে? তো কেউ তো হতাশ করেনি, হতাশটা করবে না। সো যেটা করতে হবে, রিটুল ইয়োরসেলফ, রিইকুইপ ইয়োরসেলফ, নতুন নতুন জিনিস শেখো, সো দ্যাট ইউ ক্যান ফেস টুমরোজ চ্যালেঞ্জ। দ্যাট ইজ হোয়াট আই উড সে। এছাড়া যেমন আছে যে, আমি যেমন আমার ছাত্রছাত্রীকে একটা জিনিস বলি যে বাবা, দিনে অন্তত পক্ষে একটা খবরের কাগজ পড়ো তো। আনফর্চুনেটলি অনেক স্টুডেন্টস করে না সেটা। অন্তত ডেইলি স্টার কিংবা প্রথম আলো কিংবা হোয়াটএভার একটা খবরের কাগজ পড়ো। আর যদি একটুখানি ফাইন্যান্সিয়ালি ইনক্লাইন্ড হও, তাহলে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস কিংবা এফটিটা পড়ো, একটু পড়ো। যদি না বোঝো তো আমি তো আছি, আমি বুঝিয়ে দেবো। কিন্তু যাতে যেটা হবে ইনশাল্লাহ দি এন্ড অফ দ্য ডে, আমার ছেলে কিংবা আমার মেয়ে, and I will feel proud about it, কে বলা হবে যে ওই ছেলেটা তো বেশ কিংবা ওই মেয়েটা তো বেশ ওয়েল ইনফর্মড, ও কোন ইউনিভার্সিটি, অমুক ইউনিভার্সিটির। এটাতে আমি গর্বিত বোধ করবো। উইন-উইন হবে আপনার জন্য, একেবারে উইন-উইন হবে আমার জন্য। এবং ওই ছেলে কিংবা মেয়ে, সেও কিন্তু will come across as a much more knowledgeable person in front of friends and families later. এটাই আর কি। So that is my answer to that question. ম্যাম, আপনি বলবেন। আমার answer is a little more on the philosophical side. তাইব ভাই,
এই জেনারেশন যাদের কথা আমরা বলছি ওরা তো 71 দেখেনি, ইনফ্যাক্ট আমিও বর্ন হয়েছে 71-এর অনেক Right. পরে। সো আমি যে স্টার্ক ডিফারেন্সটা দেখছি, আমার বাবা বঙ্গবন্ধুর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রেস সেক্রেটারি ছিলেন, Right. উনি ইন্টারকন্টিনেন্টালে আটকে গিয়েছিলেন উইথ দ্য ফরেন জার্নালিস্ট Right. 25 মার্চের রাতে। তো উনাকে যখন কোভিড সম্বন্ধে প্রথমে বললাম, আমার শ্বশুর শাশুড়িকে যখন কোভিড সম্বন্ধে আমরা বললাম, আমার মাকে যখন বললাম, আমার মারা আবার রেফিউজি হয়ে মুজিবনগর চলে গিয়েছিলেন, আর আমার শ্বশুর শাশুড়ি আটকা পড়ে গিয়েছিলেন করাচিতে। তো উনারা 72-তে ফেরত এসছেন আফগানিস্তান কান্দাহার হয়ে। তো উনাদেরকে যখন কোভিড সম্বন্ধে বলা হলো, উনাদের না আমি দেখলাম মানে অ্যাটিটিউডটা ওকে হচ্ছে, পার হবে, আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাই একটু ফার্মেসিতে। আমি না, আপনারা যেতে পারবেন না। তো আমি কেন একটু মানে কমেডি করে বোঝাচ্ছি, কারণ উনাদেরকে আটকে রাখা, উনাদেরকে এটার গ্র্যাভিটিটা বোঝানো ওয়াজ আ বিগ চ্যালেঞ্জ। নবীন মাহবুব করলেন কি, আমার শাশুড়ি আম্মা বেরিয়ে যাবেন সেই ভয়ে আলাদা একটা তালা, যেটার চাবি ওনার ওয়ালেটে আছে, সেটা তালা লাগালেন গেটে। তো উনি অফকোর্স আপসেট আমাদের সাথে। তখন আমি যেটা রিয়েলাইজ করলাম, দিস ইজ দ্য র্যাম্বো জেনারেশন। দে হ্যাভ সাস্টেইনড 71 9 মান্থস অফ অ্যান অর্ডিল, যেটা আমাদের জেনারেশন দেখেনি, আর মিলেনিয়ালসরা তো আরোই দেখেনি। সো হতাশ হয়ে যাওয়া আমাদের জন্য কিন্তু ইজ ভেরি নর্মাল। নিউ নর্মালে হতাশ হয়ে যাওয়া কিন্তু ইজ নর্মাল। 71 যারা দেখেছেন তারা কিন্তু এই প্যান্ডামিকটাকে বাংলাদেশের স্কেলে দেখেছেন। সো আপনারা এটা পার করে এসেছেন and you fought it out, and mashallah, for those of you who are here, for you this is nothing, it will pass, but for the others it's a grave challenge. আমরা হতাশ হয়ে যাচ্ছি। সো এই সময়টায় আমি চাই সবাই যাতে বাবা মার সাথে একটু কথা বলে, রিচ আউট and ask. আপনার মতো মানুষ থাকতে people should take that advantage. They should call you, they should talk to you, যে তারেক স্যার আমি কি করব, আমার হতাশ লাগছে, আমার খারাপ লাগছে, আমাকে যখন বলবে I can share উনাদের এক্সপেরিয়েন্সটা। So I insist that people start reaching out. First of all, reach out if you're in a better stage. If আমার যদি চাকরি থাকে আর আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের কাজ না থাকে, আমি I will reach out to him and ask how he or she is doing. And the other thing is, if I'm on the other side, যেখানে আমি impacted হয়েছি, I will reach out to people like Tarek sir, my parents, others, my partner, and see যে where is the hope. হতাশ হয়ে অন্ধকার করে রুম বন্ধ করে খালি ফেসবুক একটু স্ক্রোল করে আবার ঘুমিয়ে থাকা, that is not an option. That is not an option. কিছুদিন খারাপ লাগবে, you will do it, but কতদিন? 4 মাস হয়ে গেছে. So for those facing the very negative part of this pandemic, joblessness, চাকরি খুঁজে পাচ্ছি না, certain ওরকম uncertainty, please focus on survival. Inshallah, this will pass. And we are here, talk to us, reach out to us, and we will also reach out to you. So that coalition, that bridge has to be there. And if people like Tarek Bhai are out there, there's no worry. And AIUB students, if we have people like you, Tarek Bhai, and I've met you for the first time today here. And if there are people like you, we can talk to you, and that's such a great hope. That's amazing. One has to be positive in whatever situation, যেই সিচুয়েশনে আমরা থাকি না কেন, আমাদের কিন্তু আউটলুকটা পজিটিভ হতে হবে। পজিটিভ যদি না হতে হয় তাহলে কিন্তু মানে something worse than corona is happening inside us. Desolation is worse than corona. জি, depression is worse than that. তো আমার ঘুম আটকে আসছে ভাইয়া, বিকজ আমি তো ইউনিভার্সিটির থার্ড ইয়ার থেকে কাজ করি, মানে আমি এবাকে ছিলাম, তো 97 ক্রেডিট শেষ হয়ে গিয়েছিল, and then I came home, I wasn't well, I was taking a break, and in the meantime আব্বা had a heart attack. So আমাকে ডেকে বলা হলো যে তোমার পড়ালেখার কথা জানি না, বাট তোমাকে বাইং হাউস রান করতে হবে। তো আমি আমার কুপার কাছে গেলাম, হেদায়েত আহমেদ, আপনি হয়তো চিনবেন, এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির ফাউন্ডিং ভিসি। উনি বললেন ঠিক আছে তুই কি নর্থ সাউথে চলে আসবি কিনা। তো আমি নর্থ সাউথে ট্রাই করলাম, নর্থ সাউথে 97 ক্রেডিটস এর মধ্যে 63 ক্রেডিটস অ্যাকসেপ্ট করলো। তখন আমি বলছি 1996 এর কথা। তো চিন্তা করেন, একটা বছর আমার ইমিডিয়েটলি চলে গেল, একদম এলিমিনেট হয়ে গেল। হ্যাঁ, তো আমি খুব হতাশ ছিলাম। তখন আমার মা আমাকে ডেকে বললেন, হতাশ হচ্ছ কিসে, ইউ হ্যাভ টু রান দ্য বিজনেস, বাবা হ্যাজ টু রিকভার। And alhamdulillah, Abu recovered, and I fell in love with working, and professors were very helpful. তখন এত technologically advanced ছিলাম না আমরা, and teachers saw my
diligence. They saw that I was actually sincere about work as well as studies. So আমি half yearly miss করতাম because buyers were visiting and I had to take them to factories. And উনারা আমার makeup test নিতেন. So teachers listen to students. It's not Yeah. that teachers are not cooperative. They will see your case and you are an individual case. God বাধা কিন্তু স্টুডেন্টকে দেখা হয় না. So when No. so I know I've experienced very positive things at North South when I was here, and I know there are so many other universities, and teachers are more. We can communicate with teachers more nowadays. There are people like Tariq Bhai there, and so life কিন্তু এত difficult না. Just talk. It's very important to talk. আমার যেমন দম আটকে আসছে, আমি 4 মাস বাসায় 24 বছর ধরে চাকরি করার পরে আমার ছেলেমেয়েরা বলছে, আমার হাজবেন্ড বলছে যে তোমার তো মানুষ ইজ অক্সিজেন, আমার জন্য মানুষ ইজ অক্সিজেন। সো আমিও ডিপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। ইটস নট দ্যাট আমি এখন এত এত পজিটিভ, আমিও আই গো থ্রু মাই লোজ, ভেরি লো লোজ, হ্যাঁ, বাট it helps to talk to people. That's the bottom line, I guess. অনেক কথা বললাম, but no, that's true. That's very, very true. That's very, very true. Thank you so much, sir. Yeah, pleasure. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. এত thank you. সুন্দর করে গুছিয়ে বলার জন্য আমার মনে হয় না আমিও কখনো নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকেও এত কিছু সুন্দর করে বলতে পারবো। আমি যদি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি, লাস্ট সেমিস্টারে যেমন আমার ক্লাস ছিল, অফিসিয়াল কাজ ছিল, তো তখন বিজি ছিলাম, খুব খারাপ লাগতো না। তো যখন শেষ হয়ে গেল, মানে আমার সেকেন্ড দিন থেকে মনে হচ্ছিল যে কেমন যদি খালি খালি লাগছে, খালি খালি লাগছে, কিছু করার নেই। দেন 1 মাস চলে গেল, মনে হচ্ছিল যে আমি প্রোডাক্টিভ কিছুই করছি না। দেন আস্তে আস্তে শুরু করলাম যে আমি আইএসএল লিসেনিং এর কিছু ভিডিও দেখা স্টার্ট করলাম, ফ্রেঞ্চ এর একটা অ্যাপস নামালাম যে ফ্রেঞ্চ শিখি। এরকম টুকটাক অনেক কিছু আমি নামালাম, যে যেগুলো ছোট ছোট জিনিস মানে পরবর্তীতে অ্যাটলিস্ট আমার কাছে মনে হবে না যে আমি সময়টাকে ওয়েস্ট করেছি। তো এরকম একটা সিচুয়েশনের পর ম্যাম আমরা অনুষ্ঠানের একদমই শেষ সময়ে, অলরেডি অনেকগুলো সময় আমরা আপনাদের নিয়ে নিয়েছি, শেষ টাইমে আমি আপনাদের দুজনকে রিকোয়েস্ট করবো যে আমাদের ইয়াং জেনারেশনের উদ্দেশ্যে যদি এক লাইনে কিছু কথা বলা যায়। স্যার আপনি শুরু করেন। আচ্ছা, একটা জিনিস যেটা আমি যে কথাটা লাইনটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, প্ল্যান ফর দ্য পোস্ট প্যান্ডেমিক, বি পজিটিভ ইন ইউর আউটলুক, এবং ইনশাল্লাহ প্যান্ডেমিক এটা কাটিয়ে উঠবে পৃথিবী, কিন্তু আশা করি এইটা তোমার কেরিয়ারের উপরে কোনো আঁচ ফেলবে না। মিনিং যে তোমাকে পরে যাতে এই প্রশ্নটা না ফেস করতে হয়, সম্মুখীন না হতে হয় যে আপনি কি করেছিলেন এই গত 5-6 মাস এবং তুমি কোনো উত্তর দিতে পারছো না, এই সিচুয়েশন যাতে না হয়। আমি জানি এই সিচুয়েশন তোমরা মোস্ট অফ ইউ উইল নট লেট হ্যাপেন, বাট আমি বলবো যে ধৈর্য ধরো, হ্যাভ কারেজ অ্যান্ড প্ল্যান ফর দ্য ফিউচার। দ্যাট ইজ মাই মেসেজ টু দ্য স্টুডেন্টস। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। ম্যাম? নিশ্চয়ই, সেটা বলার আগে একটুখানি আমরা এখন ডক্টর টিভিতে আছি, সো ডক্টর টিভিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর সামনে আমাদের সম্মুখ সারি যোদ্ধা যারা আছেন, ফ্রন্ট লাইনে যারা কাজ করছেন, তাদেরকে একটা বিশাল স্যালুট। অ্যাজ অলওয়েজ আপনারা আপনাদের লাইফ, হেলথ সবকিছু রিস্ক করে আমাদেরকে সেফ রাখছেন। সো আশা করি আমরা কোয়ারেন্টাইনে বাসায় থেকে যতদূর সম্ভব জুম বলেন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা কাজ এগিয়ে নিতে পারি সেটাই করব। এবং আমরা যারা lucky enough to be home, যারা আমরা lucky enough to be working from home, to be able to be home, বাইরে যেতে হচ্ছে না, আমরা যদি এই সময়টাকে পজিটিভলি ইউজ করি। তারেক ভাই বললেন প্ল্যান ফর দ্য ফিউচার, সো আমরা আমাদের নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করি ফর দ্য ফিউচার, বাট অ্যাট সেম টাইম আমরা যাতে স্বপ্ন দেখাটা ভুলে না যাই, আমরা স্বপ্ন যাতে দেখতে থাকি। কারণ আমার ওই স্বপ্নটা আছে একদিন সবার সাথে বসে আড্ডা মারবো, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করতে হবে না, পাশাপাশি বসে নিজের আদরের মানুষকে জড়িয়ে ধরবো বুকে। সো এই স্বপ্নটা আমাদের কিন্তু চালিয়ে যেতে হবে আমাদের। উই হ্যাভ টু কন্টিনিউ টু ড্রিম অন, সো প্লিজ কিপ ড্রিম অন and be positive. This is the most important thing right now. Be safe. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you very much. স্যার আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ যে আজকে আমাদের before we go off, Mehnaz, আমি just একটা কথা বলবো, it gives me great pleasure and an honor to see you as a moderator. তুমি আমার ছাত্রী ছিলে, তুমি মনে হয় আমার টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টও ছিলে, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। It makes me proud, feel very proud, ma. Makes me feel very proud. And once again, আমার জন্য অনেক বড় একটা সুযোগ ছিল যে আপনার সাথে আমি আমার প্রথম শোটি করতে পেরেছি, এবং যে লেডিটা প্রথম থেকে অ্যাজ আ সাকসেসফুল কর্পোরেট লেডি হিসেবে আইকন হিসেবে দেখি, তার সাথে আমি আমার প্রথম প্রোগ্রামটি করতে পেরেছি। এটা বলবো যে আমার জন্য এটা অনেক স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে।
Thank you, Menas, for having me on your first show and to partner me with someone as wonderful as Tariq Bhai. Thank you especially for that. Thank you very much, Thank you Zara. so much, Inshallah, ma'am. inshallah, Thank see you you so in much, the sir. campus. Inshallah. Inshallah. Yeah. ইনশাআল্লাহ। আমাদের অনেক সুন্দর ক্যাম্পাস ম্যাম। আমি স্টুডেন্ট হিসেবে বলছি না, অবশ্যই আপনার আসলে অনেক ভালো লাগবে। এন্ড আমি থাকলে তো আমার আরো অনেক বেশি ভালো লাগবে। যাবো ইনশাআল্লাহ, নিশ্চয়ই। Thank ইনশাআল্লাহ। you. সবকিছু শেষ হলো। আজকে আমি যদি নিজে থেকে বলতে চাই, ম্যামের কথাটা আমিও বলবো। স্বপ্ন দেখতে কোনো সমস্যা নেই। স্বপ্ন দেখতে টাকা লাগে না। স্বপ্ন আপনি রঙিন ভাবে দেখতে পারেন, স্বপ্ন আপনি সাদা কালো ভাবেও দেখতে পারেন। স্বপ্নের সময়টাকে কাজে লাগান, পরিবারের সাথে থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং সবশেষে আমি এটা বলবো যে নিজেকে নিজেরই তাগিদ দিতে হবে, নিজেকে নিজেরই জোর করতে হবে। তো নিজের চেষ্টায় নিজের ভালো করুন। শেষ সময় পর্যন্ত হাসি খুশি থাকুন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আর আমার যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে আমি সবার কাছে ক্ষমা দৃষ্টিতে বলবো যে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখতে। এটা আমার প্রথম লাইভ ছিল। তো ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম থেকে আমার আরো ভালো হবে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you.